Bonjour. Welcome to French Diaries. The topic for today is ordinal numbers. The ordinal numbers we have already discussed in one of our previous videos. If you haven't watched that video, I'll share the link in the description box. So let's start with ordinal numbers in French. So what are the ordinal numbers? Ordinal numbers in English are like first, second, third, fourth, fifth, which tell us about the sequence or the series of the object, right? First is called le premier, masculine, for masculine objects. For feminine, it will be la première, and we are denoting it with first er, and this is one with re. Correct? First is the only exception where we have masculine and feminine ordinal numbers. Otherwise, for rest of the numbers, the masculine and feminine both are same. Le premier, la première. Correct? Second, le la deuxième. Le la deuxième. So how we are making ordinal numbers? So we are adding the stem I, E, M, E to cardinal numbers like this. The plus I, E, M, E, it will become Deuxième, second. Le, la, Deuxième. Third, le, la, Troisième. Le, la, Troisième, and we are denoting it with 3 and E. Fourth, le la Quatrième. Le la Quatrième. Please note down, there are some exceptions in the spelling also. So that is not exact like cardinal numbers, but some changes are also there. Le la Quatrième. Fourth. Fifth is le la Cinquième. Le la Cinquième. Sixth, le la Sixième. Le la Sixième. Seventh, le la Septième. Le la Septième. Eighth, le la Huitième. Le la Huitième. Ninth, le la Neuvième. Le la Neuvième. It's not Neuvième as we have done for cardinal numbers. It's Neuvième. Le la Neuvième. 10th is le la Dixième. Le la Dixième. Let's repeat once more. You can repeat after me. Premier, première. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, and dixième. I hope it's clear. Okay, let's continue further. 11th will be le la onzième. Le la onzième. 11 is 11. We are adding the stem IEMA to it. It will become onzième. Le la onzième. 12th will be le la douzième. Le la douzième. 13th will be le la treizième. Le la treizième. 14th, le la quatorzième. Le la quatorzième. 15th, le la quinzième. Le la quinzième. 15 is 15. We are adding the stem quinzième, right? 16th, le la seizième. Le la seizième.
17th, la la, this Septième. This will remain same. We need to add the stem at set. It will become this Septième. La la, this Septième. 18th, la la, this Huitième. La la, this Huitième. 19th, la la, this Neuvième. La la, this Neuvième. And 20th is la la, Onzième. 20 is 1 in cardinal numbers. We are adding the stem IEME. It will become Onzième. La la, Onzième. Let's repeat once more. You can repeat after me. Onzième, Douzième, Treizième, Quatorzième, Quinzième, Seizième, this Septième, this Huitième, this Neuvième, and Onzième. I hope it's clear. Okay, let's continue after 20. 21st will be Onzième. Onzième. And we are denoting it with 21 and E. Onzième. 22nd, Deuxième. Deuxième. And we will continue like Troisième for 23. Quatrième. Cinquième. And so on. 30th will be Thirteenth. Stem will be same as we have done for 1 to 20. Thirteenth. 40th will be Quatorzième. 50th, Cinquième. 60th, Soixantième. 70th, Dixième. 80th, Onzième. 80th. 90th, Dixième. And 100th, Seizième. Let's repeat once again. You can repeat after me. Onzième, Deuxième, Trentième, Quatorzième, Cinquième, Soixantième, Soixante-dixième, Quatorzième, Dixième, and Seizième. Let's discuss few examples. C'est mon premier jour d'école. Premier. First. This is masculine because jour is masculine. This is my first day of the school. C'est mon premier jour d'école. Correct? Second one is John a terminé à la troisième place dans la course. Course is race. Troisième. This is basically past composé. John a terminé à la troisième place dans la course. John finished at third place in the race. John a terminé à la troisième place dans la course. Next example. C'est le cinquième. Cinquième. Fifth. Étage. Floor. The hotel. This is the fifth floor of the hotel.
c'est le 5e étage de l'hôtel. Next, c'est le 8e. 8 is 8, so 8th episode, same like episode, Segi series. This is the 8th episode of the series. C'est le 8e episode de la série. I hope it's clear. If you like this video, please like and subscribe French Diaries. Thanks for watching. Au revoir.